Hi guys, welcome to UK Info Tech. So இதுக்கு previous video நம்ம என்ன பார்த்தோம்? HTML text tags பார்த்தோம், then list tags என்னன்னு பார்த்தோம், then break tags பற்றி பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ். ஸோ HTML இருக்கிற ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கணும். ஸோ ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படின்னா யூனிக்கான ஒரு சில HTML டேக்ஸுங்கிறது நம்மளோட HTML இருக்குது. ஸோ அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரிசர்வ்டு டேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரிசர்வ், வாட் இஸ் மீன் பை ரிசர்வ்? ஸோ ரிசர்வ்னா அதுக்காக அலோகேட் பண்ண ஒரு டேக். ஸோ அந்த டேக் வந்து இந்த பர்பஸ்க்காக அலோகேட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம என்னெல்லாம் இருக்குது, அது எதுக்குலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கேரக்டர், அதை என்னெல்லாம் எப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னும், அப்படி இல்லைன்னா கேரக்டர் என்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Character entities are used to display reserved characters in HTML. ஸோ ஆல்ரெடி டிஃபைன்டாக இருக்கிற ஒரு HTML டேகு அதுக்குன்னு பர்பஸ் இருக்குது, அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் யூஸ் ஆகுது. ஸோ நான் நிறைய இருக்குது, அதில் நான் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சில டேக்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே கைஸ், ஸோ என்கிட்ட சப்ளைம் தான் இருக்குது. தட்ஸ் வை ஐம் ஓப்பனிங் த சப்ளைம் டெக்ஸ்ட். ஸோ ஓகே, I have my own editor. Then I will create one HTML page with the name within a text top. I say my HTML page as entity.html. So my file name is entity.html. So இந்த HTML file, இந்த HTML என்னோட entity tag வந்து நான் create பண்ணுவேன். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் HTML பேஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். தென் என்னோட பாடி டேக்கில் நான் என்னோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட்டு ஆல்ரெடி சொன்ன டெக்ஸ்ட் டேக்ஸ்க்குள்ள ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்ஸ்ட்டு நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். ஸோ ஐ வில் சேவ் மை பேஜ். ஸோ இட் வில் பி டிஸ்பிளே. ஸோ ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறது என்னோட டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ இதில் என்னெல்லாம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒன்றா பார்க்கணும். ஸோ ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படிங்கிறது எதை வச்சு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆம்பர்சன் அப்படிங்கிற சிம்பிள். ஸோ ஆம்பர்சன் சிம்பிளுக்கு அப்புறம் என்னென்ன ரிசர்வ் கீவர்ட் என்னென்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ எல்லா வெப்சைட்டுமே காப்பிரைட் சிம்பிள் சி அப்படிங்கிற காப்பிரைட் சிம்பிள் பார்த்துருப்பீங்க. அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா copy right symbol in HTML. ஸோ என்ன அதை எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா ஆம்பர்சன் டிஃபைன்ட் a ஸ்பெஷல் கேரக்டர். ஸோ ஆம்பர்சன் வித் COPY அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு ends with செமிகோலன். ஸோ இந்த செமிகோலன் நீங்கள் வைக்கும்போது தான் இந்த ஆம்பர்சன் காப்பிங்கிறது ரிசர்வ் கீவேர்டாக மாறும். ஸோ அது சேவ் மை பேஜ். So you'll see an output, right? So copyright symbol, copyright symbol in HTML is, so உங்களுக்கு copyright symbol தெரியுதா? நான் என்ன கொடுத்தேங்க, ampersand, copy and semicolon. ஸோ எனக்கு copyright symbol வந்துச்சு. ஸோ இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர். ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே கார்ட்ஸ் விளையாண்டுருக்கீங்கல்ல. ஸோ அந்த கார்ட்ஸில் டைமண்ட்ஸ் ஹார்ட்ஸ் அப்படிலாம் இருக்குல்ல. ஸோ அந்த சிம்பிள் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஹார்ட் போடுறேன், HEARTS. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இட் டிஃபைன்ஸ் heart symbol in HTML. So it will give output like heart. So cardsல வேற என்ன ஸ்பேடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ ஸ்பேடுக்கு அதே மாதிரி தான். ஸோ ஆம்பர்சன் சிம்பிள் ஸ்பேட்ஸ், SPADES ஸ்பேட்ஸ். Spade symbol in HTML. So it will give output as spade symbol. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சிம்பிள்ஸாகவும்
தென் காப்பிரைட் ட்ரேட்மார்க் காப்பிரைட் சிம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஆரோஸ் எப்படி ஒரு HTML பேஜில் ஆரோ வந்து ரைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். If you want to create a up arrow, okay, up arrow create பண்ணா same ampersand symbol, then U, then AR, then ends with semicolon. I will save the page, then it will be an up arrow symbol. So if you have to create a down arrow symbol, then ampersand DAAR. So first letter மட்டும் எழுதிட்டு ARR அப்படிங்கிற நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ எனக்கு ரைட் சிம்பிள் வேணும் அப்படின்னா டிக்கு பதிலாக நான் R கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு ரைட் சிம்பிள். ஸோ எனக்கு லெஃப்ட் சிம்பிள் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எல் மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் F5 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு லெஃப்ட் சைட்க்கான சிம்பிள் கிரியேட் ஆகிடும். ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கான ஒரு ஷார்ட் சம்மரி கொடுத்துறேன். ஸோ ஹவு டு கிரியேட் அ ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இன் HTML பார்த்தோம். ஸோ அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம், காப்பிரைட் சிம்பிள். ஸோ ampersand COPY தென் ends with semicolon. இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த சிம்பிள். தென் காப்பிரைட் சிம்பிள் பார்த்தோம். ஸோ ampersand COPY ends with a semicolon. தென் அதுக்கப்புறம் டைரக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். DIRECTIONS. ஸோ டைரக்ஷனில் அப்பு டவுன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பார்த்தோம். ஸோ லெஃப்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும், ampersand symbol LARR then ends with a semicolon. So if you want to create a right arrow, it will be an ampersand symbol or ARR then semicolon. Then if you want to create a up arrow, ampersand symbol UARR then semicolon. If you want to create a download symbol, ampersand DARR. ஸோ தென் இது போக என்ன பார்த்தோம், ஸோ கார்ட்ஸோட ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ சீட்டு கட்டோட ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். தென் அது என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ கார்ட்ஸோட ஸ்பெஷல் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ampersand ஹார்ட் HARTS, இது ஹார்ட் கிரியேட் பண்ணும். தென் ஸ்பேட் SPADES, ஸ்பேட்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஸ்பேட் சிம்பிள் கிரியேட் பண்ணும். தென் டைமண்ட் வேணும் அப்படின்னா ampersand DIAMS. ஸோ இந்த சிம்பிள்ங்கிறது உங்களுக்கான டைமண்ட் சிம்பிளை இது வந்து கொண்டு வரும் கைஸ். ஸோ ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இதுக்கப்புறம் என்னென்ன டாபிக் இருக்குது, மல்டிமீடியா HTML5, மல்டிமீடியா டேக்ஸ், ஸோ அதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்ஸாக HTML5 தென் அப்கிரேட் ஆஃப் தி HTML அது எல்லாத்தையும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கணும். ஸோ ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ்.